So untuk part ke-6, bahagian yang last sekali pasal circle, kita akan belajar the length of the tangent from a point, because yesterday we learned about equation of tangent, equation of normal. So now they will ask about the length of the tangent from a point Q. So here is the diagram. We can see this is our circle. So when the circle touch a line, this line we call tangent. Okay, so we have a point outside the circle, but on the line of the tangent. So when you want to find the length d of a tangent from a point Q, means it will be the highlight distance here. So this is the distance that I mean. So the length of the tangent of a point from a point to the circle. So it will be from a point to the circle. So it will calculate from here to here. So we have two methods to do. First, we memorize the formula of this distance from a point, the length of tangent. And then, or we can use Pythagoras theorem. So if you want to use Pythagoras theorems, you need to find out what is your radius. So since this tangent to the radius always 90 degrees, so they can form a right angle triangle. So when you have right angle triangle, you can use your Pythagoras theorem, where your hypotenuse here will be finding distance between 2 points. It will be center and the point Q. Okay, so after you find this distance, then after you find your R, so you're using your Pythagoras theorem to find out what's your D. So we have two methods to go. So you can see the formula of this distance. It will be A squared. It will be similar like the general form of our equation. So you substitute your A coordinate, you substitute your B coordinate, then you substitute your A coordinate into the X and B coordinate into the Y, then plus C, then you go and square root. So this is your distance between a point the length of the tangent from a point to the circle. So which means here, the highlighted length. Okay, so we can see the example. So our last example on circle. So find the length of the tangent, which means here from the point here. So our point given here is 3,6 to this circle. So what's the difference? The question and the notes here. The difference here will be in this question, I'm giving you the standard form. Okay, in formula, we are using general form. So you can see what's the difference. Okay, so first of all, if you want to use our formula, you need to find out what's your general form of your circle. So firstly, okay, so if I want to illustrate, means this is our circle. All right, so this is our tangent. So tangent only touch the line. You will not cut the line. So this is your circle. So this is your tangent. So here is the point 3,6, and I want this length. Okay, so that is the length of the tangent from the point to this circle. So first of all, change our equation of the standard equation from the circle, where x minus x squared plus y minus 1 squared equals to 9, to general form. So expand this. Then we rearrange our equation of the circle in order x, y, and then following by the constant. So negative 2y, the constant will be 64 minus 9 plus 1, 56. So that is our equation. So therefore, the first method, I'm using the formula. So the distance or the length of the tangent here will be, what's your point? So your point will be 3,6. Means from here, A is 3, point B is 6. So our formula will be similar to like general
form of the circle and then square root the answer. Okay, so square root for a square, so substitute x coordinate a square, substitute y coordinate, where your a is 3. Y coordinate is 6 square, minus 16a is 3, minus 2y is 6 plus 56, so square root. Then you just press your answer. Press your calculator by finding. Then you can get the answer. So the length will be 41. Okay, you managed to get it? Second, if you want to use Pythagoras theorem, so we need to find all the length of the right angle triangle first. Okay, so this is the distance we want from point Q. This is the distance I want. So by using Pythagoras theorem, I have to find out what is our radius and what is the length of this hypotenuse, hypotenuse length. So what's your h? So from the equation of the circle, from here we can get center is x equals to 8, y equals to 1, and then radius square is 9, means radius is 3. So here is 3. Obviously, we get the information from the equation. Here is 3, then the center will be 8, 1. So that's why I mentioned many times, when we're doing circle, we must very clear what is our center and what is our radius. This is the keywords and then information we need in doing circles. Okay, so after we find this radius, we get the length, then we find the center. So now we're going to find the hypotenuse. So the hypotenuse will be counting by using the concept distance between 2 points. Because here is a point, here also another point. So square root 8 minus 3 square, then 1 minus 6 square. So press your calculator. So your h will be 5/2. Then by using your Pythagoras theorem, means your 5/2 square, your h square will be equals to 3 square plus d square. So the d square here will be 50 minus 9. So d will be square root 41. So they will have same answer, but different method. Okay. Okay. Okay, so we can do another last example on circle. Lepas ni kena buat tutorial dah ya. Kalau tidak, tak sempat awak nak bincang esok. Okay, so kita buat yang question B. So same also, you have a circle. And then you want to calculate the length of the tangent from this point to -3 to the circles here. Okay, so to the circle here. So what's the length? So method 1 here. Belah sini kita buat formula. So formula yang kita perlukan ialah mesti ada dia punya general equation of the circle. So kita sudah ada, maka kita boleh terus kira sahaja, iaitu distance adalah apakah koordinat x iaitu 2
Koordinat y negatif 3, x 2, y negatif 3. So, dapat 17. Then, method 2 ialah kita buat macam tadi, Pythagoras theorem. So from the Pythagoras theorem, you need to find out what's your radius and what's your center so that you can find this hypotenuse. Okay, so they're giving us general form. So therefore, when you want to use your general form, you must know what's your GFC. So from here you can see 2G is negative 10. GFC. General form always deal with GFC. So G will be negative 5. So 2F will be the coefficient of the Y, which is this one, negative 4. So your F will be negative 2. Then lastly, your constant C will be 12. Okay, so therefore from here we can see center. Center formula is negative G, negative F. So therefore you have 5, 2. Then what's your radius? 5, 2. So what's your radius? So radius we are using the formula where G square plus F square minus C. So put in your answer here, negative 5. F is negative 2, C is 12. Here will be square root 17. So here is the length of square root 17. Okay, so apa yang kita tak cukup the length of the hypotenuse here. So the length of the hypotenuse here, we will finding the distance between these 2 points. This and this point. So to build out the distance between 2 points. So 5 minus 2 square plus 2 minus positive. So square root 34. Okay, so finally we can back to the business of this length of the tangent by using Pythagoras. So where your hypotenuse square equals your side here, square root 17 square plus d square. So d square will be 34 minus 17. So d will be square root 17. Okay, so they will not have any conflict about the answer, just the method is different. Okay, so I want to remind you, so previously, this formula they already take out from syllabus, so they expect you to know to calculate how to calculate this by using Pythagoras theorem. So this formula I just teach for alternative solution only, okay? So this part will be not formal in your syllabus already. So they will just look at Pythagoras theorem. So that will be our circle. We'll go for ellipse. Alright, dah habis Salim? Dah, Miss. Dah, Miss. Okay, so we'll go for ellipse. So you understand first before you going to draw your things. Okay, so ellipse. So apakah penting dalam ellipse?
Okay, so ellipse apakah penting dalam ellipse? Macam circle. Semalam circle at the beginning of the circle, apakah yang sangat penting saya kata? Iaitu center dengan radius. Without them, you cannot do anything, you cannot get the information and proceed to the next. So for ellipse, apakah yang paling penting dalam ellipse? Iaitu you kena tahu apakah center untuk ellipse. So apakah A, apakah B, dan apakah C. So they have three constants here. You have to find out what's the A value, B value, and C value. So there will be your keyword. So untuk ellipse, what's the formula of the ellipse? Standard form. So standard form, it will be x minus h square. So their center will be denoted by hk also. Tetapi dia punya formula dia akan per dengan a square plus y minus k square per dengan b square equals to 1. So there definitely have to equals to 1 and plus. If you have a negative here, it will become another shape which is hyperbola, which is already taken out from the syllabus. You didn't learn that. You just learn three shapes in this topic, where is ellipse, then circle, another shape is parabola. Okay, so parabola formula standard form, it must be plus and then equals to 1. So here will be your center. So put in your center, your ellipse center. So what's the value of A and what's the value of B and then what's the value of C? We need to find out. Alright. So ellipse adalah bentuk bujur. Okay, bentuk bujur. So we have two kind of the things. We have two things here. So we will divide into half. We'll have two two direction of our ellipse. Whether ellipse tu tengah tidur iaitu secara horizontal ataupun, okay, so what's mean by this is the ellipse yang tengah tidur horizontal, this is the ellipse that are vertical which is berdiri punya. So we have two shape of it. Kalau salah shape, semua salah, kosong mata terus. Okay, so yang penting you tengok formula. Formula satu saja. Okay, so formula satu saja. Macam mana saya nak tahu ini ellipse tidur ke ellipse yang berdiri punya, yang menegak punya? But how I know this is horizontal ellipse or vertical ellipse? By looking at the value of A and B here. Okay, because yesterday, the reason is yesterday I said for circle, you'll notice that the factor, the value of x squared and value of y squared, they are same for circle. Then something x, something g. So their coefficient of x squared and y squared, they are same. So when their coefficient are same, means vertically and horizontally they have same factor. So when they have same factor, means they're having the same length. But you can see for this case ellipse, their x squared and y squared, they will have different factor. So just like this, different factor. So when we have different factor, means that one side, either the vertical, if vertical is longer, so your factor of this will be horizontally, make your shape become horizontally ellipse. If your vertical factor is longer, this value vertical is longer, you'll make your shape in ellipse, which is vertical ellipse. Okay, sama ada dia berdiri dengan ataupun dia tidur. Semua. So faktor dia ialah nilai AB dia. Okay, so nilai di bawah X ini denoted by A, nilai di bawah Y sini denoted by B, means this value will control the length horizontally because it's about X is horizontally, so dia akan control the length horizontally. So this Y, nilai di bawah Y ni, dia akan control you punya ellipse vertically. Okay, di bawah X, dia akan tentukan kawasan melintang. Di bawah Y, dia akan tentukan benda yang menegak. So, sekiranya
benda A square adalah besar daripada B square, then you punya ellipse adalah secara melintang. Okay. So kalau A square besar daripada B square, maksudnya benda yang melintang besar daripada benda yang menegak, maksudnya this they will control your ellipse secara melintang. So you punya ellipse akan tidur, jenis tidur macam ni lepai punya. So kalau Y, kalau keadaan B square lagi besar daripada A square, then ellipse kita akan menegak. Because the factor of vertically will be controlled by B. Okay, so kita tengok apakah lagi maklumat dalam ellipse. So you lukis cantik-cantik, lukis besar sikit. Kalau tidak maklumat tak boleh nak masuk. Okay, so draw your horizontal ellipse where this is the major axis. So you can see my ellipse a bit out of shape. So major axis ini major axis, maksudnya dia punya bujur akan di sini. This is our minor axis. So what is our center? Okay, so maklumat pertama dulu ialah center. Center kita adalah H. Okay. So therefore, ellipse, the first thing you must know your HK. Then you see your A and B, then you see your C. Okay, so after you determine your ellipse adalah jenis yang tidur punya, okay, this is our center. HK. So di manakah A? So A will control the length of horizontally. Dia akan control benda yang melintang. So benda yang melintang di mana? So sini walaupun A square, so you have get to your A. So this is our A, length A. This is also our length A. Alright. And then where is our B? So B is the things that vertically. So this is my B. And then this will be my B. So there will be your A and B. So from here, the first information we can get will be major axis, which is the red color one, 2A. So this is my major axis, red color one, so 2A. Then we get the second information where minus axis. Minus axis tu di mana? Ialah yang warna oranye ini. So dia adalah 2B. Boleh? Okay, so garis ini panggil major axis. Garis yang menegak ini panggil minor axis. Dia panggil minor sebab dia pendek. Okay. Start back to the question, because benda yang di bawah X lagi besar daripada benda yang di bawah Y, bermaksud you punya ellipse adalah ditarik secara melintang. Bila melintang, you punya ellipse adalah jenis yang lepai macam ni. So therefore, major axis adalah yang warna merah, minor axis adalah yang warna orange. So panjang diorang adalah 2A, minor punya adalah 2B. Okay, after we get A and B, we still have information to go, which is vertices. So di manakah vertices? So di hujung sini adalah vertices kita. So we have two vertices here. Vertices 1, vertices 2. So how do I find these vertices? So the things will be referred from your center. The thing will be referred from your center. So look at your center.
So you can see, ini adalah center kita. So jarak dia adalah A ke kiri. So bila A ke kiri, bermaksud you punya koordinat akan semakin berkurang. So you punya vertex ini adalah koordinat H tolak A, K. So untuk vertex sini, you tengok vertex sini dia anjak ke kanan kan. So ke kanan, maka you punya koordinat X akan tambah. So K tidak berubah. Lagi-lagi ke kiri, tolak. Ke kanan, tambah. Tambah apa? Tambah nilai A lah sebab ini jarak dia. Ini tolak apa? Tolak nilai A lah sebab itu jarak dia. Nilai koordinat Y tak berubah sebab kita tengah buat kiri kanan, anjak kiri kanan like your transaction masa form 4 tu. So, vertices kita ada dua, iaitu sama ada yang di kiri punya H tolak A, K ataupun H tambah A, K. And then, the fourth information here, which is foci. So, foci is a plural for focus. Alright, so which is F, we were denoted by F. So, di manakah F? So, F akan berada di major axis focal point. So, this is your focal point. This is your focal point. Alright, actually you can see here is a concave things like that. Here is a concave things like that. So, your focal point will be inside here. So, minor axis tak ada apa-apa function, just have a length only. Major axis, semua karakteristik berlaku dekat major axis. Major axis iaitu dia ada vertices di hujungnya dan dia ada focal point di tengah-tengah. So, kalau sini adalah focal point, macam mana nak cari koordinat untuk focal point? So, apa lagi kita kurang sini? So, kita kurang lagi satu benda iaitu, just now I said, when you have ellipse, you will have center A, B. So, you can see A, B already, but you don't know what's your C. Because you can see this is A, melintang B. So, C tu apa? C tu adalah sini. Panjang focal point kepada center. So, itulah adalah C kita. Okay, so panjang center kepada focal point, itulah panjang C kita. So, macam mana kita boleh cari C kita? So, C square have to be equals to A square minus B square. So, common sense. Sangat common sense. Kenapa saya kata sangat common sense? Sebab A kan panjang daripada B. So, A square tolak B square lah. Takkan yang pendek tolak yang panjang, nanti negatif, macam mana you nak square root? So, sangat common sense. Okay? So, ambil length yang panjang, tolak yang pendek, you akan dapat C square awak. So, apakah function C? Function C adalah untuk cari focal point awak. So, bila saya nak cari focal point satu, focal point yang kedua, focal point yang satu yang di kiri, focal point yang kedua di kanan. So, ke kiri bermaksud koordinat H akan tolak C. Kalau nak ke kanan, H tambah lagi jarak C. So, itu yang focal point kita. Boleh? So, focal point sini, sebab dia anjak dia ke kiri kan, so H tolak C. Ini focal point kan di kanan, so dia akan H tambah C. So, dalam ellipse kita ada 4 benda kena tahu, iaitu center, A, B, C. Salah satu tak tahu, ni memang tak boleh nak selesai. Okay? Okay, last information we have here will be lattice rectum. Okay, so what is the lattice rectum? Lattice rectum adalah satu garis yang melalui focal point. Okay, so which I highlight with this. Ini adalah lattice rectum. So, dia adalah satu garis yang melalui focal point. So, dia menegak. Untuk case ini, dia menegak. So, this is our lattice rectum. So, this is our lattice rectum.
So how to find this rectus rectum? So you can see rectus rectum ini adalah menegak. So formula dia akan ikut nilai B sini. So formula dia adalah 2B square over A. Okay. So dia menegak, kita akan start dengan B, 2B square over A. So that will be our ellipse. We will have major axis. So the value that control major axis is A. I repeat again for this ellipse. Once you know the concept already, you automatically can do the vertical one. Okay, so you have the characteristic, you have major axis, which is controlled by the value A. So at the end here, you will have your vertices. So your vertices will be plus minus A for x coordinate because they are moving kiri kanan, left right. So your coordinate will be minus to the left, then plus to the right. And then in this major axis, you have your focal point. So the things that control your focal point will be your value of C. So how do you get the value of C? You must use formula where you can take A square minus your B square. So same also like just now, to the left minus, to the right plus the C. Okay, so your B will be your minor axis. Then you have the rectus rectum. So this rectus rectum adalah untuk kira panjang sini sahaja. So tak ada dah. So 1, 2, 3, 4, 5. You must know 5 things in this ellipse. Alright, siap? Saya nak letak macam ni ke? Saya nak letak macam ni. You siap tak? Belum. Okay, dah? Dah ya? So dah, Dah. kita anjak kepada yang vertical punya. Okay, so lukis cantik-cantik. Tengok ni dah out of the sheet. So when you want to draw, after that, when you know this, then when you draw, you need to draw together with your XY axis. I didn't insert the XY axis because this is the notes. I want to present your notes only. So there will not be the complete drawing. Insert your XY axis, then will be complete. Okay, so keadaan yang kedua ialah di mana nilai di bawah Y adalah lagi besar daripada X. Bermaksud benda yang menegak lagi panjang daripada benda yang melintang. So bila keadaan begitu, bermaksud kita punya ellipse adalah jenis berdiri. So you make sure this is my major axis. Then we are drawing lukis cantik. So vertically berdiri. Okay, what do we have? So what do we have? Just like this, just like before, I will have this is my major axis, and then this will be my minor axis. Alright, so the first thing I will have will be major axis. So how to calculate your major axis? Just like just now, the orange color one. So the orange color now,
we call it major because this is the axis that paling panjang dalam ellipse. Okay, so di manakah A dengan di mana B? So saya dah kata tadi, A adalah benda yang under x-axis. So A adalah benda yang melintang, B adalah benda yang menegak. So bermaksud benda yang melintang adalah A, benda yang menegak adalah B. Faham? So tak ada konflik dengan tadi, sama. Benda melintang adalah A, benda yang menegak adalah B. Okey, tetapi dia punya nama lain. Sebab axis ini jadi panjang dah. So our major axis will become 2B. Meanwhile, our minor axis will become 2A. So that will be the difference when we want to call the axis for vertical. So for vertical, this is what we call major axis sebab dia paling panjang. And then this is our minor axis. Sebab dia dah jadi pendek dah. Okay, so this is our minor axis. So then we use our center HK. So this is our center HK. Everything we will start with center HK, then we can find our vertices and foci. Okay, so the third things we can find here is vertices. Okay, so vertices will be occur at the major axis. So here will be our vertical 1, here will be our vertical 2. How to get these vertical coordinate? So when you want to find your vertical coordinate, it will be moving up and down, correct? Just now we finding it kiri kanan. So x coordinate yang tambah tolak. Tetapi sekarang vertices kita adalah atas bawah. So bila you anjak atas bawah, bermaksud koordinat y yang akan bertambah ke atas ataupun koordinat y akan bertolak ke bawah. So untuk vertices yang atas, dia akan jadi HK tambah B. Koordinat H tak bertukar. Tetapi koordinat Y ini, bila dia nak anjak ke atas, so dia tambahlah B. Koordinat Y center ini K, bila dia nak ke bawah, nak cari vertices ni kan. So K tolak B. So therefore, vertices here will become HK plus B. Another answer will be HK minus B. Then we can find for foci, which is F. So where's the foci? Same concept. The foci will be dropped at major axis. So here will be our focal 1. Here will be our foci 2. Okay, so what length that will control your foci? There will be length of C. So this is the C, length of C. So how to find the length of C? Just now you take A square minus B square. So now we'll take B square minus A square. The concept will be yang panjang tolak yang pendek. You takkan ambil yang length yang pendek. You takkan ambil yang pendek tolak yang panjang. Negative. Nanti C square negative answer. How you going to find? How you square root your negative? Invalid. So this is logic only. Tak banyak benda yang fikir. So chapter yang ellipse dengan parabola, just thinking by logic. If you can get the logic, you just think out the answer. You don't need to memorize. So for focal, how to get the coordinate of this focal? So H tak berubah, koordinat X tak berubah. Bila you anjak ke atas, bermaksud koordinat Y ni akan tambah C. Kalau nak turun, so koordinat Y ni akan tolak C. K plus C, H, K minus C. So that's our focal. And then lastly, rectus rectum.
So where's the rectus rectum? It will be a line passing through your focal point. So which is this? A line passing through your focal point. This is the line we call rectus rectum. So what's your formula? You can guess because this rectus rectum adalah secara melintang tadi menegak kan? Menegak B square over A. So kalau ini melintang bermaksud dia punya formula adalah 2A square over B. So this is think of logic. Fikir secara logik saja you boleh dapat semua benda-benda ini. Kalau you nak hafal dia punya kerja akan sangat susah. Alright, so again you have major axis. Okay, so again you have major axis secara menegak, minus axis secara melintang. So benda melintang adalah nilai A. Okay, benda melintang adalah nilai A, benda menegak adalah nilai B. So bila you nak cari koordinat atas bawah pergi, maka you punya koordinat Y yang akan bertukar. So koordinat Y akan bertukar, kalau ke atas tambahlah nilai tersebut. Kalau you nak turun ke bawah, tolaklah nilai. So tolaklah nilai C untuk cari focal, tolaklah nilai B untuk cari vertices. So therefore in this ellipse, paling penting you mesti ada center, and then you mesti ada AB, dan you guna formula cari keluar C. So that will be our notes. Alright. So I kecilkan, you boleh salin. So formula satu saja. So bila kita kembang ini, kita akan dapat balik dia punya general solution. General formula, general form. So ini adalah standard form dia. Yang dalam bracket boleh nampak center, boleh nampak nilai AB itu adalah standard form. Bila dah kembang, macam tadi saya salin sampai ke bawah, bila dah kembang, susun balik, dia akan jadi general form like this. So konsep dia daripada standard form ke general form, kembang, daripada general form ke standard form adalah completing the square. So itulah nota kita. Okay, so I give you 5 minit. I want to go for toilet, have a break. Then we'll continue the exercise down here. Alright, just copy. Just copy. Siapa yang tadi copy tak sempat copy, then you digest. Digest, fahamkan nota-nota di dalam ini. Okay, so I go for toilet a while. Then I come back for exercise.
Okay? Okay, so you can hear me? Yes, Miss. And so we continue example. So example number 1. Find, okay, so example number 1, find all the information for card, vertices, length, major axis, minor axis for these equations. Alright, so equation already given, formula equation of the ellipse already given. So just now remember or not how we start? We start with equations. Then you have to analyze. You kena tengok ini case mana yang melintang ke ke yang menegak. So cara nak tengok apa? Tengok dekat nilai di bawah X dengan nilai di bawah Y. So nilai di bawah X ini ialah 9. Okay, so nilai di bawah X adalah 9, nilai di bawah Y adalah 4. Yang mana lagi besar ialah nilai 9. Bermaksud benda bujur ini, benda elips ni telah ditahan secara melintang lagi panjang daripada menegak lah. Okay, so daripada sini kita kena cari information dulu, iaitu center apa, A, B, C dia apa. So we get the equation. When we get the equation, kita kena tahu jenis dia mana, melintang ke menegak. So dah tahu dia ini jenis melintang sebab nilai di bawah X tu lagi besar. Okay, so kita dah tahu ini jenis melintang. Kemudian apa kita kena buat? Kita kena keluarkan semua maklumat yang kita perlukan, iaitu apakah center kita. So center kita apa? You tengok nilai X ini, ada tak dia tolak nilai apa-apa? Tak ada, bermaksud center dia dekat kosong-kosong. Okay, so contoh kalau ada, dia kata macam ni, X1, Y negatif 2. Bermaksud center yang ini adalah X1, X sama dengan 1, X tolak 1 kan, so X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2. Macam tu, kita dah tengok center daripada formula. Okay, so selain daripada center, kita kena tahu apakah A, apakah B dan apakah C. So A square adalah benda yang di bawah X, iaitu 9. So A adalah 3. Okay, so you have to remember the formula here. Benda yang di bawah X adalah A square, benda yang di bawah Y adalah B square. So benda di bawah Y adalah B square, iaitu 4. Bermaksud B kita adalah 2. So apakah C kita? So C square, takkan kamu nak ambil 4 tolak 9 negatif, logiklah sikit. Ambil A square tolak B square, so iaitu 9 tolak 4 iaitu 5. So C kamu adalah square root 5. So semua maklumat dapat cari, iaitu center adalah A adalah, B adalah, dan C adalah. Maka kerja kita baru boleh jalan. Okay, kerja kita baru boleh kita lukis. Boleh kita lukis dan boleh kita cari semua maklumat ini. Semua maklumat ini. Okay. So, saya tadi dah cakap bila kita lukis ni, kena lukis sekali dengan XY axis. Disebabkan ini just nota saja kan. So, saya tak masukkan XY axis. So, gambar aja kalau lukis dengan the other XY axis adalah gambar aja yang tidak lengkap. So, you will not get the marks. Okay, you can get the marks. Okay, so since you see, you have your center, right? Okay, so bermaksud saya punya bujur tu berada dekat center 0,0. So inilah center saya 0,0. So dia secara bujur kan. Okay, so saya agak-agaklah letaklah buku bujur sikit. Bujur. So ini adalah major axis kita. Okay, so major axis kita lukis bujur sikit. X-axis, Y-axis, dan kita label center 0,0.
Kalau tak cukup, takut nak ganggu kan, saya tarik dia keluar. Kosong-kosong. Center kosong-kosong. Okay. So, apakah fungsi A? Fungsi A adalah nilai secara melintang, iaitu 3 berada di sini, 3 berada di sini, 3 berada di sana. Then, so, apakah fungsi B? B adalah secara menegak, iaitu nilai 2 secara melintang dengan nilai 2 secara menegak. Kenapa dia tak nak tukar? Okay. Okay. So, apa yang kita nak cari? Kita boleh cari vertices kita. So, sila label keluar vertices kita. So, vertices kita ialah V1, V2. So, macam nak cari V1? So, kosong ke kiri, dia akan jadi negatif 3, kosong. Kosong tambah 3 kotak ke kanan, dia akan jadi 3, kosong. So, first, dia suruh nyatakan apakah vertices. So, saya dapat cari vertices dulu, ada 2, negatif 3, kosong, 3, kosong. Boleh? Sini center kosong, bila ke kiri tolak 3, jadilah negatif 3. Sini center koordinat X dia kosong, dia bila ke kanan, dia tambah 3. Kalau dah okey, kita cari focal. So, focal adalah nilai C. So, nilai C bermaksud kosong tolak negatif 1/5 dengan kosong tambah 1/5. So, sinilah focal. Focal 1, focal 2. So, focal 1 tolaklah nilai C tu. So, sebenarnya panjang ABC tak payah label, tetapi titik kena label. Bermaksud 3, 2, 2 ni tak payah label, tetapi V1, F1, F2, V2 tu semua kena label. So, bila dia ke kiri, negatif. Bila dia ke kanan, koordinat dia akan tambah 1/5. So, kosong tambah 1/5. 1/5 lah. Kosong tolak 1/5, negatif 1/5. Okey? So, dapatlah focal. Focal dah. Vertical. Vertices pun dah. Dia kata length of rectus rectum. Okay, so rectus rectum. Rectus rectum tu berada menegak kan? So 2 B square over A. So what's your B square? 2 times 4 over 3. So we will get 8 over 3. So rectus rectum pun dah jawab. And then major and minor axis. So what's your major? Major adalah yang melintang punya, iaitu 2 darab 3. Sini. Okay, 2 darab 3. So dapat 2 darab 3 dapat 6. Then minor axis yang menegak punya, so 2 darab 2. Dapat 4. So all the information we find out already. So lastly, we sketch the ellipse. So I already sketched it. So complete lah. So when you're sketching your ellipse, first make sure your shape is correct. So make sure we can see your shape is correct horizontally ellipse. Then make sure the points all is labeled, your vertices, your V, your F, your center, your x-axis, your y-axis. Alright, so that will be our question number 1. Okay? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Dah siap salin? Siap salin, siap-siap ya. Kita buat nombor 2 pula.
Nombor 2. So, nombor 2, apakah formula dia bagi? Sini. So, sama juga, semua cari dan lukis. Okay, so dari sini kita boleh nampak kita punya center. X sama dengan 1, Y sama dengan -2. So, ellipse apa yang penting? Center ABC. Okay, center ABC. Center dah ada. So, apakah A? So, kita takkan dapat A straight away. Kita dapat A square dulu. Benda di bawah X adalah A, iaitu 9. So, A adalah 3. Benda yang di bawah Y adalah B square, iaitu 16. So, B adalah 4. So, apakah C? So, ABC mesti cari. C square yang panjang 16, tolak yang pendek. So, 16 tolak 9. Ni. So, C dapat square root 7. So, ini, ellipse ni jenis melintang ke menegak. Tu je, melintang ke menegak. So, macam mana kita tahu dia melintang ke menegak? Faktor dia dekat nilai di bawah sini. Mana besar? Mana besar ni? Mana besar? B lagi besar. So, bila B lagi besar, bermaksud benda Y lagi hebat. So, bila benda Y lagi hebat, bermaksud benda menegak lah. Y kan menegak, X kan melintang. So, benda Y lagi hebat. Okay, so saya dah tahu shape dia, iaitu secara menegak. So, saya nak lukis. Axis. Y-axis kat mana center? 1. Okay, so koordinat 1. Sini -1 ya. So 1, -2. Okay, so 1, -2 sini. Sini center I. So that will be our major axis dan dia melalui keempat-empat koordinat. Okay, so dia melalui keempat-empat koordinat, bukan sengit sebelah saja. Kenapa kita tahu? So you tengok sini. Dia bukan suka hati ya. Tadi pun melintang empat-empat koordinat sebab center dia di tengah-tengah origin. Confirm lah dia akan melintang melalui keempat-empat koordinat. So untuk ellipse, center dia di bawah sini. Macam mana saya tahu dia melalui keempat-empat koordinat? First, you tengok benda menegak. Menegak kan 4 unit. Ini baru 2 unit. Bermaksud dia akan tinggi. 2 unit. So 2 unit. So dia akan ke kuadran 1. Okay, dia akan sentuh kuadran 1. Then you tengok benda A. So bila tengok benda A, you tengok dia punya gemuk. Adakah dia kurus di sini saja ataupun dia lebih? You tengok benda A dia 3. So sini baru koordinat 1. So maksudnya dia agak gemuk. So dia akan melalui keempat-empat koordinat. So I will draw it melalui keempat-empat koordinat dan jangan lari shape ya, jangan lari sampai dia sudah lepeh. Okay, so this one still ellipse ya, menegak. I just want to make sure my ellipse symmetry with the left hand side. Okay. Okay, right. So tak terpuju tajam. The first shape that we cannot agree with your shape, then we'll totally lost 3 marks. Okay. So tak terpuju yang tajam. Salah. Faham tak? Tak terpuju yang tajam because this is ellipse. Dia macam telur. Okay, dia bulat-bulat juga. Okay, so saya dapat center dan saya dah lukis secara menegak. Okay, so saya nak buat seterusnya. Apakah
apakah semua karakteristik dia. So, karakteristik yang saya boleh cari, okey, tak apa, saya label dulu. Label dulu. Tadi center di sini kan. Okey, so center kita 1, -2, C. Bila dah label center, kita senang nak tengok. So, ini vertices. So, di tengah-tengah focal. Okay, so focal tak tahu di atas axis itu what axis. Nanti. Okay, so we can find our vertices. Vertices di mana x koordinat tak bertukar. Then -2 sebab dia anjak ke atas kan. So, anjak ke atas dia akan ambil tambah 4. Lagi satu koordinat, dia anjak ke bawah, dia tolak 4. So, jawapan dia ialah 1, 2. So, sini 1, 2. Ini 1, -6. Sambil kira, sambil label. Dan kita buat foci. Foci, so dia akan satu koordinat x tu tak bertukar. Sebab dia nak atas bawah kan, so koordinat y je yang akan beranjak ke atas ke bawah. So untuk foci, -2, foci tambah c. So tambah set 7, lagi satu, -2 tolak set 7. So tak boleh nak kira apa-apa, so just like that. Okay, tetapi bila saya nak label koordinat dulu, you have to make sure this is positive coordinate or negative coordinate. Because if positive coordinate, you have to label above x-axis. If negative coordinate, you have to label below x-axis. So focal kan dia berada di tengah-tengah sini, tapi dia tak tahu tengah di atas ke tengah di mana. So this one you can press -2 plus 7, berapa decimal dia. I don't have calculator. So cepat tekan tengok. Cepat tengok. -2 tambah set 7. Bagi tahu saya positif ke negatif? Positif. Positif. Okay, so positif saya perlu label dia di atas sikit ya. So bermaksud focal saya berada di sini. So dia jauh sikit. Focal 1, focal 2. So 1, -2 tambah set 7. Then 1, -2 tolak set 7. Jawapan boleh dibeli dalam bentuk set. Set number is okay. So tetapi jawapan tak boleh dibeli dalam bentuk macam ini sebab ini tak habis kira, mesti tunjuk habis kira punya. Okay, teruskan ya. So dah ada vertices, dah ada focal, so kita kira benda yang senang, major axis. Major axis kita secara menegak sekarang, iaitu 2 yang menegak tu benda B. So benda B sini, so 2 kali ganda 4, 8. Minor axis 2A. So 2AA kita 3, jadilah 6. So lagi satu benda ialah lectus rectum, iaitu 2 apa? Menintang ke menegak? Menintang. So menintang kita guna A square per B. So you ingat je, benda menintang pasal A, benda menegak pasal B. So menintang A square per B. So A square saya 9, B kita 4. So jawapan dia 9 per 2. Siap? Siap. So kira dah siap. Vertices, focal ni dah siap kira. Okay, double check. Double check diagram. Center label tak? Center label. Center label. Focal label tak? Focal label. Vertices label tak? Semua point kena label. X-axis label, Y-axis label dengan origin. Okay, dengan origin.
Dah. So kalau ada masa, you dah boleh start tengok video chapter 5 ya. Tengok yang official video dulu. Saya dah link kepada YouTube channel saya, so you boleh tengok video chapter 5, cuba faham. Nanti saya masuk kelas, so saya briefing saja. Kita tak ada masa nak ajar balik satu-satu ya. So masuk kelas 2 jam saja. Dah. Dah ke? Dah siap Dah, sign Miss. ke? Ada masa? Sudah, Dah, Miss. Miss. Okay, so kita ke nombor 3. Dia kata, okay, so vertices. So tak bagi formula dah. Sekarang tak nak bagi formula dah. So sendiri cari. Sendiri cari, lepas tu sendiri lukis. Okay, bagi vertices 2, negatif, positif, negatif. Positif, negatif 2. X-axis pula tu, kalau dia gerak secara x-axis, x koordinat, bermaksud dia benda yang menyimpang. Okay, then you tengok fokus dia apa. Fokus dia pun gerak secara melintang juga sebab x koordinat yang tambah tolak. So bermaksud x tambah tolak x1, x2 macam tu. Okay. So saya dah tahu elips kita dengan tengok vertices dengan fokus, saya dah tahu elips kita jenis melintang. Okay, so saya nak cari. So macam tadi kita buat elips ni kita mesti ada empat isu benda ni. Isu kan ini. Center, A, B, C ni semua kena keluar. Tak keluar tak boleh nak selesai. So di manakah saya nak cari center? Okay, so sedangkan dia dah bagi kita koordinat kan, so kita lukis terus dan kita boleh nampak informasi dia. So x-axis dah melintang kan, so y-axis. So kat mana center? Center tak tahu, tapi vertices kita tahu. Okay, so vertices kita dekat negatif 2. Oh, okay, so kosong. Sini lah. 2, kosong, negatif 2, kosong. So ini vertices kita. So maksudnya paling hujung titik, paling hujung situ. Tak balance pula. Okay, so dah. So bila kita nampak ini vertices 1, vertices 2, di manakah center? Center mestilah di titik tengah dua vertices, betul tak? Because you boleh nampak, kalau konsep kita, dia mesti tengah-tengah sebab dia panjang dia sama, kiri kanan sama. Kalau sini tolak 2, sana tambah 2. Bermaksud center always berada di tengah-tengah dua vertices. Okay, so sekarang vertices saya ialah, vertices saya adalah 2, kosong dengan negatif 2, kosong. So bermaksud center mesti di tengah-tengah. Is their midpoint. So what's their midpoint? You tambah bagi 2, kosong. So this is my center. 0, 0. Dah alang-alang kena lukis kan? Dia dah kata lukis. So lukis lah siap-siap, label lah cantik-cantik. So once you have your center, then everything will come up. Every issue can come up. So what's your A? Benda melintang ni berapa? Kosong, daripada kosong ke 2, sini 2 unit. Okay, so maka A square jadi 4. Nanti saya nak bentuk equation, saya perlukan A square. Then dia kata apa lagi? Focal point. Focal point adalah positif negatif 1. So focal point saya berada negatif 1 dengan 1. So sebenarnya center pun berada di tengah-tengah focal point. So center bukan saja di tengah-tengah dua vertices, center pun di tengah-tengah dua fokus sebab dia balance punya. Kalau ini tambah satu nilai, situ tolak satu nilai, sini tambah, so dia balance. So dari sini kita boleh nampak apa? Kalau jarak C kepada jarak F sini,
jarak C kepada jarak F, iaitu nilai dia 1 saja, bermaksud dia nak bagi tahu awak nilai C awak ialah 1. So C square kita adalah 1. So macam mana kita nak cari B? So C square always will take the longer minus the shorter. So longer yang panjang adalah yang melintang. So yang melintang adalah A square. Tolak yang B square. So C square sudah 1, A square sudah 4. So kita akan dapat B square kita adalah 3, B kita 3, siap. ABC siap. Dengan dua informasi yang dia bagi sini, kita siap cari semua ABC dia. So sekarang kita boleh nyatakan apakah equation. So what's your equation? Koordinat. Kita punya formula ialah x minus the center. So our center is 0. So when x minus 0, 0 lah, over a square for y minus 0, 0 lah, y square, b square. So this b square will be 3. So equals to 1. So this is our equation. So find the equation. Done. Alright, done. So we done our equation and then sketch the ellipse. Do I sketch? Yes. So I just have a double check. Do I have center? Yes. Do I have vertices? Yes. Do I have focal? Yes. Do I label x-axis? Y-axis? Yes. Then this is your origin. So everything labeled correctly. The shape tak ada tajam-tajam sebab saya tadi pangkal kat sini you nampak tajam saja, tak ada sebenarnya saya punya bulat sini. So shape okay, siap. So the whole diagram we will done. Siap dah. So kita dah tengok dah. Nombor 1 kita lukis secara melintang dah pandai. Nombor 2 kita lukis menegak pun pandai. Sekarang melintang balik. Pun dah pandai dah pandai buat dah. So you boleh tengok ellipse sebenarnya dia lagi senang daripada circle. Circle dia banyak aspek yang dia kena tanya. Dia tanya macam-macam. Okay, so ellipse dia main benda ni je. Apakah vertices, apakah focal, apakah center, apakah ABC, tu je. Dan lukis sampai cantik. Okay, so kita dah siap, kita boleh tengok ke 4. Kita boleh tengok general form daripada ellipse. Dah. Dah, Miss. Okay, so nombor 4. A, nanti awak buat sendiri. Macam semalam ada satu kerja homework awak kena buat. Nanti saya check. So saya akan bincang yang B. Macam mana kita dah daripada general form nak balik kepada standard form. Nak balik kepada bentuk macam ni so that you baru boleh lukis. Okay, so saya bincang yang B. Okay, so how we from general form to standard form, we completing the square. So the first step we completing the square ialah, sebelum kita completing the square ialah we kumpul balik benda X. Kumpul balik benda Y. Okay, so jangan bagi dia duduk jauh-jauh. Ni benda X, ni benda Y. So kumpul balik. Baru kita boleh completing the square dengan betul. Okay, so first step, kutip, collect your X, Y. So after you collect, then so dia lain sikit lah sebab dalam circle, you always get X square plus Y square. Tetapi dalam ellipse you can see X square and Y square coefficient akan tak sama.
So you can refresh back yesterday. Yesterday, you can see x squared plus y squared. Even those not x squared plus y squared, I said the first step you're going to simplify first. Right? The first step you're going to simplify first. Circle, semua kerja start dengan x squared plus y squared. Baru awak kumpul-kumpul, then you're completing the square. So itulah circle. So boleh nampak actually circle dengan ellipse, equation dia lebih kurang sama saja. Ada x square, ada y square, ada x, ada y, ada nilai. Tetapi macam mana kita nak bandingkan dia x, dia circle ke ellipse, tengok coefficient. Dia mesti sama. Itulah membuatkan dia punya bulatan bulat. Dia tak ada lepis seberah. So untuk ellipse dia boleh tengok x square dengan y square coefficient tak sama. So dia akan membuatkan dia bujur. So akan membuatkan dia bentuk ellipse. Okay. So that will be your general knowledge. Okay, so bukan hafal bulat saja. So when we see this is your ellipse, how we going to do for, okay, so for, sebab dia punya coefficient takkan sama, so kita tak boleh nak simplify dia. So untuk bahagian x, kita buat, untuk bahagian y, kita buat asing-asing. Okay, so untuk bahagian x, you boleh factorizekan 8 saja. Sebelum you completing the square. 8 ke 81? 81. So kita factorizekan 81. 18 bahagi 81, 2/9x. Okay, so factorize. Kalau dia ada coefficient di depan, kita tak boleh nak pindah mana-mana untuk ellipse, kita factorizekan keluar. So untuk y tak ada, so cantik. Maka bila kita nak buat completing the square, kita akan buat dalam kotak ni. Bila kita dah factorize, bermaksud kuadratik ini dah ready untuk completing the square. Kuadratik ini sudah ready untuk completing the square. Okay, so 81 biarlah dia di luar kotak sana. So bila saya nak completing the square macam semalam, masuk dalam kurungan square, yang nilai b ni bahagi 2, jadi 1/9. Kemudian tolak balik nilai yang kita tulis tu square. So that will be our completing the square. Okay, completing the square inside the bracket. Okay, so masuk kurungan x square, bahagian b ini bahagi 2, then tolak balik nilai yang nak tulis itu. Okay, so ulang sekali untuk y. Ulang sekali untuk y. So y square, bahagian b ni 6, 6 bahagi 2 jadi 3, so tolak balik 3 square. 3 square ya, bukan negatif. So sama dengan kosong. Okay, so kita dah habis completing the square. So this is your step number 2, you factor. You factor the A. Maksudnya you factor your quadratic coefficient of A. Then number 3, you do your completing the square. CTS ya, completing the square. Then number 4 step here, buka balik yang kotak ini. So 81 x plus 1/9 square minus 81 darab benda ini. So this is 9. Okay, so finally we will maintain this bracket and the y bracket, and the value we will bring to the left hand side. So we will bring this minus to the left hand side. So when you calculate it, it will become how much?
10 only, correct? This one 8, 8, 1, 1, 1, 9, 10. 10 only. So in our formula of ellipse, so between x and y must be plus, at the back here must be 1. So like just now I already said. So this one, we already get to the formula of between x and y is plus, at the back here must be 1. Okay, that will be our standard form. So at the back here must be 1. So when we have the constant number 10, what we do is we're going to divide by 10. So here will be 81 over 10. So here will be y plus 3 over 2, 10. So here will be equal to 1. So this is our standard form of our ellipse. Okay, so kita dah start buat dengan soalan pecahan ya. Okay, so seterusnya kita dapatkan informasi apa yang kita nak buat ni. So show that the equation is an ellipse. So I already show it in ellipse, and sketch a graph means I need the vertices, focal, everything, the point. So I already showed the general equation in ellipse. I can say this is an ellipse equation. This is an ellipse equation. So now I'm going to sketch the graph. So before I'm going to sketch the graph, I need the information. So what's your center? Get out all the information. Center here, negative 1 over 9, negative 3. So be careful with A. It will be 81 over 10. So actually A squared is at the di bawah ini. So this 81 have to pull down. So A squared is 10 over 81. Okay? A square adalah nilai di bawah. So dia bukan 10 saja. So perkali di atas tu 81 kena turun balik. So dia akan jadi 10 per 81. So your A will be square root of this. So square root of 10 over 9. So what's your B square? So B square is clear. So B square is equal to 10. So B will equals to square root 10. Then what's your C square? So take the longer one minus the shorter one. So which one is the longer one? You can refer to your value. You can refer to your value here. Which one is longer? 10 over 81 or 10? Of course, 10 longer, right? So C will be over 9. So A, B, C done. Center also done. So now I just need to sketch out the graph. So this is the vertical graph or horizontal. Menegak ke melintang? So you tengok menegak ke melintang, yang mana besar? Yang mana besar? Yang B punya besar daripada A. So ini adalah graf menegak. Ellipse yang menegak. So y-axis agak di kanan sikit sebab dia punya center sangat negatif. So negative 3 di bawah. So dia di bawah center sini. This is my center. Okay, so this is my center, negative 1 over 3. So you tengok A. A ni, tengok nilai A sini. So adakah nilai A ini besar daripada sini? Adakah dia kurus ke lebih daripada 1/9? So kalau dia lebih daripada 1/9, bermaksud saya punya ellipse ini adalah gemuk sikit. Okay. So I put this is my major axis to guide me draw. Okay, so major axis.
Okay, agak-agak macam ni lah. So, habiskan dia. Vertices. So, center sini label. Center ialah -9, -3. Okay, so what's your vertex? What's your vertex? And then what's your focal point? So, vertex dia akan jadi -1/9. Koordinat -3 tambah ataupun tolak ke bawah tambah tolak nilai B. So here will become -3 plus sec10. Here will become -3 minus sec10. So focal point -9 tak bertukar. So -3 yang akan tambah tolak ini, tambah tolak C. So bila dia tambah, okay, so dia positif. So atas sikit focal point, bawah sikit F2. So here will be -1/9. Okay, so that's all. Finish. Finish do the drawing. Vertices got, focal point got, center got, then you're done. Yeah, last questions. Question number 5. Dah ke? Dah, Miss. Dah, Miss. Okay, so find the focal and then sketch. Okay, so daripada ini kita ulang lagi sekali ya. Daripada general form, kita nak pergi standard form. So, tak ada apa-apa X yang boleh factorize, senang je. So, X kosong, Y pun kosong. Nampak sini koordinat. Oh, ni lagi senang daripada ini. Ini ada lagi center yang lain tempat lagi ni. So, kita dah, X dah siap, Y pun dah siap dah. Tak ada apa-apa nak completing the square. Just make sure at the back here, kalau kita standard form, at the back here, mesti 1. So, we are going to not sensitive. We're going to divide by 55. So 11 divided by 55, you're left with 5. So 5 divided by 55 kat bawah. So this is 1. So this is our standard form. So sangat simple. Then we can see center is 0, 0. And then our A squared is 5. So A will be square root 5. Then my B square will be 11. So 11. C square, take the longer minus the shorter. So square root 6. Done. So they ask you to find what? They ask you to find focal. Okay, then we find focal for them. So this is melintang ke menegak ni. Dan kita kena lukis kan? Okay, so kita lukis juga. Melintang ke menegak ni ellipse ni. Then kita tengok 5 lawan dengan 11. So 5 kalah. So ini menegak punya. Dan center dia kosong-kosong senang ke sini. So center kosong-kosong. Okay, vertex. Then focal point. So focal point dia macam mana? Focal point dia akan kosong, Y koordinat yang akan tambah tolak C. So dia ada 0, 6, lagi 1, 0,
negatif 16. So mesti tunjuk keluar koordinat ya, you jangan biar dalam calculation macam ini. 16, this one turun negatif 16, siap. So lastly, vertex kita, A dia apa? A dia 5. Sorry, B dia set 11. So turun negatif set 11, siap. Okay, so siaplah kita punya ellipse. Soalan simple sebab equation diberi simple. Boleh ke? Boleh. Boleh, Miss. Okay, so Boleh, Miss. before we go, I want to check that your answer at this. What's your center? Question 4B as your homework. As your homework here, what's your center? And what's your radius? So tell me answer. Yesterday work, what's your center? What's your radius? Cepatlah. Cepat. Center negatif 1 dengan 0. Bagus, dapat. Radius? Set 10. Okay, bagus. So, siap circle. So, hari ini punya kerja ialah ellipse. Okay, so hari ini punya kerja ellipse. Tinggal lagi satu soalan A sana, sini. So, itu saja. So, I think we will stop now. So, for parabola, either I will continue tonight. I think parabola lagi simple. I will continue tonight, then you will have time. If I continue tonight, then I give you time to do your tutorial tomorrow. Then we will continue the discussion on Thursday. Is it okay? Okay. If I didn't continue tonight, means tomorrow I will continue on morning 8 o'clock. Then you have to cepat-cepat buat you punya tutorial. Then hari Khamis baru kita baru bincang. Okay, so you digest dulu. Nanti malam ni saya tanya, you're free tak? Kalau free, kita buat pukul 8 nanti. Okay, so itu je lah. Kita lagi satu part untuk parabola. So, itu saja. Kalau tak ada masalah, kita boleh bersurai untuk next class ni. Thank you, Miss. Thank you, class. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.